Hello, my dear friends. Welcome back to Learn Gujarati. I hope you guys are doing well. So, let's start with our today's session. So, in today's session, we'll learn some phrases, some words which we communicate during time of loss with our family, with our relative, with our friends. So, let's get some idea regarding those words. How do we call those words in Gujarati? How do we use those phrases, those sentences in Gujarati? So let's start. So the very first is giving condolence means dilaso આપવો. Giving condolence means dilaso આપવો. Next one is sympathy means sahanubhuti. Sympathy means sahanubhuti. In Gujarati, sympathy means sahanubhuti. Okay, so the complete sentence you can use I have sympathy for you. મને તારા માટે સહાનુભૂતિ છે. I have sympathy for you. મને તારા માટે સહાનુભૂતિ છે. Next one is peace means shanti. Peace means shanti. Comfort means rahat. Comfort means rahat. Strength means shakti. Strength means shakti. Thoughts means vichar. Thoughts means vichar. Okay, then prayer means prathna. Prayer means prathna. Loss means gumavavu. Loss means gumavavu. Gumavavu, like that. Soul means atma. Soul means atma. Family means parivar. Family means parivar. Rituals means video. Rituals means video. Rituals means video. Funeral means antim sanskar. Funeral means antim sanskar. Memorial ceremony means sadadi. Memorial ceremony means sadadi. Okay. Homage means shraddhanjali. Homage means shraddhanjali. Blessings means ashirwad. Blessings means ashirwad. Offering means arpan. Offering means arpan. Let's have some phrases now. So the very first is performing the final rites means antim sanskarni vidhi. Performing the final rites means antim sanskarni vidhi. We offer our prayers for the departed soul means અમે તેમના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. So in this sentence, prayer means prarthana and soul means atma. So if you want to convey such a message in Gujarati, you can use અમે તેમના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. I'm so sorry for your loss means તમે જે ગુમાવ્યું તે બદલ હું દિલગીર છું. I'm sorry for your loss means તમે જે ગુમાવ્યું તે બદલ હું દિલગીર છું. So in this sentence,
loss means ગુમાવવું. In this sentence, loss means ગુમાવ્યું. Okay, so if you want to convey such a message in Gujarati, you can use તમે જે ગુમાવ્યું તે બદલ હું દિલગીર છું. And in this sentence, sorry means હું દિલગીર છું. Sorry means હું દિલગીર છું. Next one is my deepest sympathies are with you. My deepest sympathies are with you means મારી સહાનુભૂતિ તમારી સાથે છે. મારી સહાનુભૂતિ તમારી સાથે છે. My deepest sympathy are with you means મારી સહાનુભૂતિ તમારી સાથે છે. So in this sentence, sympathy means સહાનુભૂતિ. Sympathies means સહાનુભૂતિ. And with you means તમારી સાથે છે. With you means તમારી સાથે છે. And my means મારી. My means મારી. Then the complete sentence will be મારી સહાનુભૂતિ તમારી સાથે છે. Like that. Praying you find strength and comfort during this difficult time means આ મુશ્કેલ ઘડીમાં ભગવાન તમને હિંમત અને શક્તિ આપે તેવી મારી પ્રાર્થના. This sentence is quite long, but just try to understand, and you can use the exact word if you are conveying your sympathy to someone. It's very easy to remember, just if you can try a couple of times. So, praying you find strength and comfort during this difficult time. So, in this sentence, if you see, strength and comfort means himmat ane shakti. In this sentence, strength and comfort means himmat ane shakti. So, the complete sentence will be આ મુશ્કેલ ઘડીમાં ભગવાન તમને હિંમત અને શક્તિ આપે તેવી મારી પ્રાર્થના. So in this sentence, difficult time means મુશ્કેલ ઘડી. Okay, and because we are praying, we have add the word Bhagwan. Bhagwan means God. So God will give you strength and comfort during this difficult time. So the complete sentence will be આ મુશ્કેલ ઘડીમાં ભગવાન તમને હિંમત અને શક્તિ આપે તેવી મારી પ્રાર્થના. Okay guys, may their soul rest in peace means ભગવાન તેમની આત્માને શાંતિ આપે. So guys, in this sentence again, Bhagwan word, if you see, we have not used God anywhere, but to start and to give sympathy, we always adding Bhagwan word, with starting with the sentence, just to convey in a deepest sympathy way. So here Bhagwan તેમની આત્માને શાંતિ આપે. In this sentence, peace means શાંતિ. So if you want to convey a message in the way like may the soul rest in peace, so you can say ભગવાન તેમની આત્માને શાંતિ આપે in Gujarati. The next one is I'm here for you if you need anything. કંઈ પણ જરૂર હોય તો હું તમારી સાથે છું. I'm here for you if you need anything means કંઈ પણ જરૂર હોય તો હું તમારી સાથે છું. So like in this sentence, I'm here for you means હું તમારી સાથે છું. I'm here for you means હું તમારી સાથે છું. And if you need anything means કંઈ પણ
જરૂર હોય તો. If you need anything means કંઈ પણ જરૂર હોય તો. So the complete sentence will be કંઈ પણ જરૂર હોય તો હું તમારી સાથે છું. So the complete sentence will be કંઈ પણ જરૂર હોય તો હું તમારી સાથે છું. Okay guys, like that. Jai Shri Krishna my friends. Thank you so much for watching my video and we'll meet again with a new video. Take care. Bye bye.